Hi dear students, myself Karthikayam, Assistant Professor, Department of MBA, KVM College of Engineering and IT. As you all are preparing for KMAT examination, you know there are different sections in KMAT examination like reasoning, English, mathematical expressions, etc. So, I will be dealing with reasoning. In reasoning, there are different types of questions associated with like alphabet number series, coding and decoding, series, Venn diagrams, syllogism, blood relations, etc. So, by this limited time, we will cover as much as possible, like the important areas I will cover. So, what you have to do is, I will be today dealing with alphabet test and logical sequence of words, coding and decoding. So, in the video, I will give you the necessary details with one example each, different types of set of questions. Different set of questions are there. ഒത്തിരി ടൈപ്പ് വരും. അതിൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ടൈപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് I will send you some question patterns that you have to do. And next day, I will send you the answer sheet also, answer clue also. Okay. So, we will be dealing in that way. All the best for your examination. Prepare well. Go on through the classes. Listen. If you have any queries, you can post it in the group or ask me or ask the coordinator, Dr. Deepak Ashok-Kumar. So, moving on to alphabet test. Alphabet test. In alphabet test, there are different types of like first one we will be talking about dropped or deleted regular intervals. Dropped or deleted at regular intervals. അതായത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ്. അതായത് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ആൽഫബറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൽഫബറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് A to Z ആൽഫബറ്റ്സ്. അതിന്റെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ്. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴോ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ്, അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൽസിൽ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. If every third letter from left to right of English alphabet is deleted, then what would be the sixth letter from left in the new series obtained? അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ തേർഡ് ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ സീരീസിലെ സിക്സ്ത് ലെറ്റർ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ഫ്രം A to Z. ആൽഫബറ്റ് ടെസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആൽഫബറ്റ്സ് എഴുതി A to Z വരെ എഴുതി 1 to 26 വരെ നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൽഫബറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. എക്സാമിനേഷന്റെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റിനകത്ത് A to Z വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് 1 to 26 വരെ നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ടൈം സേവിങ്. സോ ലൈക്ക് ദിസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് each third letter deleted, like C, this one, this one, this one, this one, this one, and thereby the new series is formed. ന്യൂ സീരീസ്, അതായത് ഈ സർക്കിൾ ചെയ്തേക്കുന്നതിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സീരീസ് ഫോം ചെയ്തു. ആൻഡ് വെൻ യു ലുക്ക് ഓൺ ടു ദ സിക്സ്ത് ലെറ്ററല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സിക്സ്ത് ലെറ്റർ 1 2 3 4 5 6, that is H. So the sixth letter will be what in the new series? H. Clear? This is how you deal with deleted at regular intervals. Okay, now we will discuss the type 2, that is words in alphabetical order. Which of the following words will be second in the dictionary? Easy question ആണിത്. അതായത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ A തൊട്ട് Z വരെയുള്ള ഓർഡറിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻ ഡിക്ഷണറി എന്നാണ്. ഫ്രം അതായത് ഡിക്ഷണറിയിലെ സെക്കൻഡ്. ആ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്. A തൊട്ട് Z വരെയുള്ളതിൽ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് നെയിം, ഷെയിം, ഫെയിം, കെയിം, none of these.
സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഏതാണ്? നൺ ഓഫ് ദീസിന് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൽ സെക്കൻഡ് വരുന്ന ഏതാന്ന്, അതായത് നൺ ഓഫ് ദീസിന് നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. കാരണം സെക്കൻഡ് വരുന്ന ലെറ്റർ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ഒരു ലെറ്റർ വരും. വി ക്യാൻ സി എ വെച്ച് ലെറ്റർ ഉണ്ടോ, എൻ, എസ്, എഫ്, സി, ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പൊ എ ഇല്ല, ബി ഇല്ല, സി വി ഹാവ് കെയും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. C, D illa, E illa, F. F would be the second one. And others. N would be third and S would be fourth. So the answer is what? Fame. Second one. Option 2 will be the answer. Hope this is easy and clear to you. Clear alle? Then next, we are going to discuss about type 3, sequencing of words. How will you sequence these words into a meaningful? Arrange the following in a meaningful sequence. Meaningful sequence laki arrange cheyanam. So look, go through the words. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ വേർഡ്സിൽ കൂടെ പോവുക ഒരു മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിൽ. അതായത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യും, മീനിങ് ആയിരിക്കണം. കൺസൾട്ടേഷൻ, ഇൽനെസ്, ഡോക്ടർ, ട്രീറ്റ്മെന്റ്, റിക്കവറി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വേർഡ്സ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇൽനെസ്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ വൺ. If you have an illness, you will go to a doctor for consultation, right? Then he will give you the treatment and thereby you will recover. Easy alle? Illness, doctor, consultation, treatment, recovery. So you will get options and you have to select the correct option. Okay, hope it is clear with you. Then we will move on to fourth one, type 4, formation of words. How will you form a word? Select the combination of numbers so that letters arranged accordingly will form a meaningful word. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സീക്വൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ വേണ്ടേ? അതൊരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ആവണം. RACET 1 2 3 4 5. That will be the sequence of the order. So raise it 1 2 3 4 5 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ that will be raise it. So raise it എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് നമുക്കറിയില്ല. 3 2 1 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 3 is C, 2 will be A, CA, 1 car, carrot. That is also not possible. Next option 5 2 3 1. 5 2 3 4 1. 5 will be like T, A, C. 5 is T, 2 is A, 3 is C, 4 will be E, and 1 will be R. That is also not meaningful. So what left is 5 1 2 3 4. Let's see. 5. This is so not possible. 5 1 2 3 4. 5 means T, 1 R, 2 A, 3 C, 4 T. Sorry. 4 E. Trace. Yes. Trace is a word. Trace is a meaningful word. So the option will be 5 1 2 3 4. That is the option D. Trace. Clear? Hope this is also clear for you. So these are some of the important questions associated with alphabet C. So we were discussing about alphabet test and hope that is clear for you.